Buya mono na indo mwancho murigererio Ndizi TV na bo bwansubo mugusie karongwege na kwabero gokwego kya kubwatie mirobero yonsi yegetaseni keiga cyaragire Chinsa Isato cyabona mugoroba cingakingo kwarigania SMS Amayia erion kumanye na rayan kwariganeretie asenchera ere yobwekranu kono litangan keima tigatura yanyora aigati yari kwariganeretie asenchera ere yobwenge. Serikali ilituambia ati sijui unga itakuja 150. Mafuta naye itasuka chini. Sasa ukienda kwa supermarket pale ni 200. Na kirigo liriobo siritara wanonya magega ya serikali korario ko yeriwano kobolia kwa bananchi ya serikali. Survey and erect beacons to clearly demarcate the boundaries of Keroka town, which we believe is almost entirely located in Nyamira County. Egatia barai kurwase county ya Nyamira kubekeki nayo kugania boine bwa marimo asogote bachinsemo aoime county ya Kisii ni gochwente kobe county ya Nyamira. Reinstate budgetary support by the government of Kenya to the Kenya Red Cross. Omorai wense Dr. William Samoei Ruto ko eneke abune kiombe kia Red Cross ngechiko inyorwa se budget erioko konya sogo ikirania emiroberio ao. Ayamana enda mango mwanchu murigerengo kwariga ngomanya senchira yobwekirane karango konyerebuna nabakoendera gotonyora sense mere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabagoti wetra @Ndizi TV News bayigo nabagusanga ekerengerero kyao wetra se namba erase screen ya ogagu sangana nchego ikomerere triane Everline Osero kiroto kwatra na nere Joshua Auta kwene kyabuna wekere asense mo yebimanyererio kokwariga ntoya chake kurwase county ya Kisii awasegati abamenyi be county ya Kisii bagenderete kwe murunganiria ogokonga kubogima kubwatkana no komentkana kwambagori yebinto gusangane getaseni kya Ndizi TV nigegati yabamenyi abo babere bakorera ligoriro busi eribatayo na ndiraira na inse no nyamagega ya serikali kurali abuna ligori erindi chikoira na insekegimana bono nigo baganiria serikali kwene kyabuna nkubayereria abare ligori yebinto erioko baroroberia obogima muriketo Josephat Amisi na mangi. Maigayo muraiwense Dr. William Ruto nababwatani ba Kenya Kwanza kurwachira no gosemeria ngarigoririo bosindi nyarako bali kwera na ansase wikeye boroniga bangi babamenyi be county ya Kisii bakumete asengane yetara nyarako baye wikirana gwikira rero. Serikali ilituambia ati sijui unga itakuja 150. Mafuta naye itasuka chini. Sasa ukienda kwa supermarket pale ni 200. Sasa tunasindwa. Wengine wanasema ni 150. Watoto wamefunga shule wanakuja nyumbani. Sasa hii maisha inakuwa mbaya. Sauli sisi ni watu ya jua kali. Hatuna hata kiparua. Sasa maisha iko juu. Watoto ndio wamefunga shule wamekuja. Sasa tutasindwa tutakaa namna gani? Tutaenda wapi sasa? Ketu kumitigo sitoko ngaino ngabwa iki 150 lakini sisi kwa market wale 200 waone tu serikali ndio Tanzania sio hapo ni kungaino to ngaina ngende to faraga imbora we na gorerete kwani 8 magorobo bosibo simbora abato gwete ngo bosibo igure lakini woke supermarket irigo rindi nonyena bo abange niko babwate ebirengererio ao nama tukali abege tumbota keherebo lakini toko ira nensi nyinde nabora nyoro muntu ryo gareterete stock yaye nigerego igareterete chibesi chiguru tarakure stock ye takunyara gupungusa rigo ryo busyobo mbaka akure stock ye gakoreta de ata new stock ange gutumekero bo elio komanya ligoriro bosie imeyo mocho bosongo igetaseni kya Ndizi TV nigiyatarera chiduka na supermarket imeyo mocho yobosongo azakenyora ligoriro bosi amaenetira nyara ko bali kwera nanse. Nonyabo abamenyi kurwase county ya Kisii niko babolirie serikali ya Muraiwense William Ruto nyarako bayiko welia amagori yebinto ilio obogima bonyarako bokogendera buna bwarenge ase chinga kichi nyarako bachigweta obo sinemecha
abana bakire mpaka netibaragere bono nkabona bakire barude chisukuru tororera amabera matokeri endagera rigoriri endagera na biashara mbiye twasinyirwo omonge ogochikorigi omwana agote narure sikutimbu atiye kokogorige tamtam nonya nabali chigari monde tayo gotogori kakitororera amabera twachandikire gari Gusii. Hapa tunahangaika, hii biashara tunafanya ya hawking bado tunalipa hiyo tax yenye iko juu because ukicalculate hii tax yenye wase wa hawking wanalipa is more compared to ile tax wase wengine wanalipa wa biashara kubwa. So inamaanisha kwamba sisi wale wa biashara ya chini chini tunalipa tax more. Ripoti regata Seniki Ndizi TV kure kaunti ya Kisii eriterane Josephat Hamese. Hutikana nayo nigo ensemo yabaunchuririe kurase umuchio Kisii na baraba kwanire igoro yogo konga kobogima asanene abangi bababeire bagukwanira igoro yerigori rya mafuta bubara barunde bechipigipigi nabo igo abarunde bechigari na utabona nigo amafuta agenderete gukina igentoge kubachinga kingongu gosike kwirana magega obunchurire bwa basengere tibari goikera rigori eryo na mono nigo bakwanire igoro iyo eruseye aboroki wa baresko na kugania bayiboli kweneke bunango bwatirana bare eryo kworokereria abana babo chimbwachire chingia batarira na uchiase chiskuru murike ito dipo nasanya noroboti urwaso bwime Asebono yabeire wiki yaborokigwa bagusieka chiskuru ase omutimuko bwechikibere aigase tamwe ntangani korengana ne kalenda ya masomo nigo bona abaonchoreria nene sensemo yabosombi bagenderete nonya engere yabo kirenke Toroche ngakuru moisonde buna abana basieke isukuru obonchereri mboke enderete ntorara botutukanu bonde abana ngo ikaransa bali buya kigalime Echande ndete iyo batare abaitondo chenga kuna kobeka bara abana mbali kobogoria gisesi naende obosombi mbuya bogenderete abana bachireka naende ntogende tokorega sito ya boda boda lakini gento twaro likerege kongelinga litanga nigasiaro teyo abana ba mbabwati bese iga sende ne stage yane ndoje ngebiasara biro bya boda boda bya KRP iga sine kongete matarajia na munanga mbwate butambe buna tokorega sikera abana bayiboiru yani bayigole irukuru school etwara korega siendonge na kararire gento buna ji riwe muna 500 lakini wikalero ndoje jine Chinsa isa no chiabeire mbwate miemuka ndoje ngobo mumire pa Ngukua na chinga kiechio nigo bona baonchereria sekte ywe baru gusaba gucha serikali korigereria rigori rya mabuta elio kwimukia uchumi no kwenyorera kwabo. Tombi obo. Serikali ya itontonya anjete na endene totenerete no chena togendere buya. Ono nare gusaba gakia tokeria maguta ike nonya nemia egere nario bosombi borabe buya ne bintu byose nari biragwe buno bosine bintu binde. Nare gusaba serikali etokerie gento buna mabuta eiraninze igera narie binte bitogo tumeka buna masi na biro bibiragu toko yorio bosi onye tora yoria mabuta ya togo tumeka para se transport sector ya transport ensemo yende abana bono bairanirenga yene stage yanega post bank egento ndo chekerega kon kabisa paka naro lengo bogimo bwa bairo bwe about 9 bokon amafuta pigipigi bono ega ankorundi kobeka yemi naros 200 era bono nano konyara kugoro bo stin konyara kugora igongo so nyomba marogoba busa abana bono mbarwe skuru nane kire bakonyora marogoba nke gotoka ekyagera mafuta igale 200 kobeka yemi kwaros 200 yatigalemi bono igonale go sabe serikali yeto yali gwanja eto yeria mafuta ligoli eto yeria obosi elindo bogimo bwaito batwororobera aina nabwata Boigo nigo barua okobole gochesa baibori kubwaterana elio kurigereria abana babo ase chinka engakio yabono bachire omutimuko omoken. Kara abana bakogenda ka na inu mubarende buna baibori egere mumanyeso omwana akorwa nesa gochia ekiagara buna bona matuka abagocha kobera ase chinka eurteye nentambe buna babungire skuru. Komenta naywe abibori bono nigo bano muichano monene enchera baranyare konyore ndagera yoko abana onye amagorie chindagera tari gochigoika anene mono rigori ryo bosi buna umurai bwense aikagoteba abana balitangani natigarite ne deni yera stitam tinga kaneti tangani yonkumiti ngibakoria nande yonge ali ngani tinga kingo kora kera ga stage to gokore ya boda boda bese nchiyo ndoje nga nono butuma na bwate ko bwerire onye bosimbo kogwa ndoje ngebinto baka binkongere abana na atomeru korwe skuru imbwato mwa abana babere
bakuragira sana serikali tokonyesaba ng'enya ariko begotoyorio bosimono seng'enjo kurubaruete oda nturarora bosio boko kuripoteri ya Egetaseni kia Ndizi TV korwa ase omochio bosongo Amayia County ya Kisii elitalia Nendipon Asanya Mia muno Dipon Asanya ase oroboti ururikiranu egati aba MCA koru ase county Nyamira nigo bachira seke gambiro askeria baganitie koria na kubwati igoro yeng'ana ye Chinsemo ao echibagoteba chire ase county ya Kisii korende koreng'ana barabuchi bwenete koba ase county ya Nyamira egati ye Chinsemo na sensemo ya ATC ensemo ya Kari na boigo town ya Keroke egati ye chinde chinyinge echibagoteba nigo chibwenete koenwa gosechibwente kutoka ase county ya Nyamira nabono nigo baganirie kiombe kia National Land Commission nabo igo wizara yechindemero kwene kia bunango tukabarengane yo na kwene kia maremayo abeire gakobera asabwene tumurike ito job manki noroboti urwaso bwagare Maiga yoko ngusana na kororokana egatie county Nyamira na Kisii asegeka egetambe igoro yomuchie okeroka Chinsemo chia jogo getare na tinga ego tuachira eseng'enjo obori mubwaito bwabeire bogutume kuna abaminto ba Kisii County ase miaka mitambe ekamati ekomolekera chindemero ase county Nyamira bakoro no monyakerogo bodi kumasira bachire ase kigambero kya Nyamira keriye koligereria chindemero nebinto bitoncho kanaine elinde kogania komanya obwene igoro echinsemo echio kiabo kiareko bera tumutume gochie koira mangana ya aitokoti na aseng'enjo ya keroka ese town yeto ya Keroka bosongo ya soire gati getare aiga mate stoko soira bosongo aiga skulu yeto ya research kari bosongo mata aiga na ATC aiga sabantu bamintu bakogenda konyora masomo na aiga nsa tinga ase okonyora tinga gati gati burunge ya Nyamira County ngandi bosongo no monetie gikuba ensemo yomo MCA bewodi arigoma nyambega gisesa oyo begete ekina ekyo egati amagani balige chikoegwa neri ewizara echindemero ebeke ebigingi ebikoroke Chinsemo cha Keroka chiremeye county Nyamira na Kisii neko chikorwa okonacha igore Chinsemo chigosinyana county ya Kisii bunagetare jogo na tinga boligi right chomondo we town ya Keroka arikemera ward na Bosamar ward ase Nyamira betete woni nga ubasa koligeri nga town ya gari ya Keroka county ge ko lose revenue in estimates woni ge county ya Nyamira collect about 2 million kilomotieni from Keroka town igaso mwako magmalas 24 million. Sisi pia tuko na uwezo kwa kujisimamia, hatutakubali mambo ambayo yanatoka Kisii County ya kwamba wanataka kutawala sehemu ya hati yetu. Asebagi keria serikali ya county ya Kisii asogosona na egati Chinsemo chire ime county ya Nyamira getambe twabeire togo treat wase chere taliengia echi jirani chaito singenja mali maito dispute chabere chikobegeka chitana koba solve skoru Kisii County nwere ego cha collect tax teriko banga town ebino echire ndo side ya Nyamira konyore sibiri buya ere buyere well organized Kisii banezio nteyo mono monte gago cha na Keroka okuminkieke nagote bamba chikotene na bokongu elinde county Nyamira enyore obwene bwaye county yetu ya radi ngaki entambe twarore tigatoboke turigi yaki yetu ya Nyamira ejeseito igona ntona kitu takete ko buri mugabana obusongo nto tumeto mugabana ito Nyamira anche baikaranse kerikere gitu turerirwe bosongo nengare inkibago sukera batake ko kore gazi mono sumubaga nabantu betago bacandegete asabara ibasaba kwa omugabana we county Nyamira Amos Nyalibalibaga achigokora emeremo asoboikeranu urutera omugabana Nyalibororenda matukatkulire na makeigo office itabote turakora igasi miaka ibiri iga mumaye guchaka siasa imwe chakire bono iga kunya kumuraga korwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi
Mbia mono murikeito job mangi ase oroboti ururikiranu korwase county ya Nyamira tugotigana nayo nigo county commissioner we county ya Kisii Tom Anjere aberega koeneki abuna machikari abekire ne serikali kubwatikana n'umurobero public participation nigarachi kubwatiwa bwekiranu eriyo koeneki ya asugukinia amagendero ase county au eniga yakwana chingaki cyo murobero yo korekana sebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii chingaki abananchi bagenderete kubwatoka birengerere byabo kubwatikana nali baganetie abega kwe wali bagaritangani asensemo ya magendero muri keto Mildred Mumanyi nekirana sayo natigatowe na rayaya abwate Ekero serikali ya Kenya egendete kweroberia keboikeranu asokoleta amagenderero bono nigo serikali enene ya bekirensemo egosoli yokonyora na gusira gose gambling ilio echie kokonya kolenta ebango gochia serikali gatia yande amange imeyoro gongorwa Gusii omoyega bwo gosangereria ebirengereri byabamenyi asekera ebunge nigo okoreka asetwatarera ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ilio korabuna omurubulio yo okorekana asebono enseme yo ya Kisii Culture Hall county commissioner atebirebuna eyene ncherengia serikali ya bwatirie asokoleta amagenderero. Sisi tunapongeza sana rais kwa kubuni jopo hili na tuko na imani ya kwamba litaweza kustreamline hiyo industry kwa sababu mara nyingi wananchi wamekuwa wakiuzishwa kwa promotions zingine ambazo they are not regulated and at the end of the day inakuwa inabinafsisha mtu mmoja. Leo tunasema tunaunga mkono hiyo kwa sababu tuko na imani ya kwamba the proceeds that are going to be realized from the gambling industry will go a long way in enhancing development in our areas. They'll go a long way in providing affordable housing, improving on the other social structures that we have in place, improving on the roads and so forth. So we support this bill. Geoffrey Malombe noyo mubwabali abachole na serikali iliyokora omoyego yoiga iliyokoeneka buna ebirengereri byabamenyingo cyagotegererwa bire asateba ekirenga kyabo. So this industry currently is a 250 to 300 billion industry. All these resources are going to private pockets. Investors who have invested in gambling, lotteries and gaming. So the government found it necessary to come up with this framework so that also Kenyans can participate and they know that every time I'm putting a bet, for example, of 100 shillings, then we are aware 50% will go back to wananchi as winnings and the taxes each Kenyan will pay who has won a betting or the national lottery. Then out of the other 50 which is left, 38% will go to social causes or programs and projects for socio-economic development of this great country. Nigo ateba gati ya machiko alia abekire eliokoeneke buna umurobelio yongo chekubwati gwore keboikiranu. We have now provided, if you go to the slot machines you are seeing the shops, anybody who comes there you must get their name, write down their ID and when they visited the slot machine. Anybody who is not complying with the law that no child below 18 years and playing gambling, that we have provided for in the law. We have also provided in the law that nobody shall set a lottery, betting or any gaming activity or gambling activity next to a school or next to a church. We would want to hear from wananchi here in Kisii whether there is any other area you want us to prohibit such. Kuripotalia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Mumanyi. Mbia mono muriketo Mildred Mumanyi ase oroboti ururikirana tugotigana nayo nigo muraiwense Dr. William Samoei Ruto aberega kwenekia buna ase budget yo mwaka w'2024 na Isato mwaka w'2024 nigo barachie kugose nigo barachi komenta ekiombe kia Red Cross ase budget abune njire moyo gokonya asogwikirania emeroberio au yogokonya abananchi okwana chinga kia tarera chia bistie kiombe kyo ase semo ya South Sea meyo
mucho Nairobi Ruto nigateba na nigo barachi gochaka soko bwatuka shilingi 1 milioni 100 ochiase ekiombe kyo nanene wakera babwatani ngambia mono ase okubwaterana eri ogwene kyabuna nko ikerania bare emirobere bwenete asaba nanchi anene ase miroberio yeme basukano. In recognition of the need to strengthen the capacity of local institutions, the Government of Kenya and the Kenya Red Cross jointly reiterate the call to urgently reconfigure international humanitarian financing mechanisms in favor of national institutions and local capacity in line with the localization agenda adopted at the World Humanitarian Summit in 2015. We're going to reconsider the decision that was made by the Government of Kenya 20 years ago, or thereabout, not to provide a budget line for the Kenya Red Cross. And beginning this year, we will reinstate budgetary support by the Government of Kenya to the Kenya Red Cross, beginning with Kenya shillings 100 million this year. We will continue to work with the Kenya Red Cross to look at their financial position, the many positive things that they are doing, the training of citizens as volunteers, the training of our human capital, especially in the health space, and the many other positive things that they are doing. I am persuaded that the Kenya Red Cross deserves the support of the Kenya government and the support of the Kenyan people. Omuraibu kiama kia ODM Raila Amolo Odinga niga mochie serikali ya Kenya Kwanza anene kubwathikana no gutakanwa chibesa kwa bakore mirimo be serikali niga tebire buna goika baine keri gori iriyo bugima bwa Kenya liabeire ligokea iriyo kwa ba Kenya chinga kinyororocho kwegenderera bya ase amatukari busyo niga yakwa na chinga kicho musangerekano ase county ya Murang'a chinga kiboigo bakore misangerekano ase nsemo ya Kenol ekero bagendrete kugikeria obomo bwa Kenya Kwanza na tana nigo barachi kugendera gukora ukurobekana wikamagania ya Kenya bereka wikiranirwa. Sasa serikali ya counties hajalipwa pesa kuanzia Januari, Februari, Machi, sasa Aprili. Pesa hiyo iko imeenda wapi? Hata kiendelea namna gani wasipofanya ile mbinu hawatakuwa na pesa. Kwanza tumesema gharama ya maisha irudi chini. Bei ya unga irudi shilingi 100 kwa hii si maneno ya Azimio na UDA, ni maneno ya maisha yako wewe. Utakuja kuambiwa ati kama wewe ni wa KK wachana na Azimio. Utawachana na Azimio bado utalala. Ebikaro byechingwa na gati ya serikali ya Kenya Kwanza nensemirie kwa mireria serikali ya Azimio la Umoja wa Kenya nigo birachake bene ritkoria lamise wikegocha eriogo kwanira mangana au ayuarengetane nego kora amandamano imejense ya Kenya aya magega yabana kamati abukorwa se Chinsa mechibera bachoretwe abakumira na ritkoria lero na gokorege ikaro kya bene asbate buna baikereire okoigwana nonya nabo nigo bateba buna nigo bauche gukora obotutukanu bogendrete kwenekiwa chingaki abarai babere kurwase chinsemo chonsibere bataganiri. The committee noted the concerns raised about its composition, formalization and the nature of talks, whether parliamentary or extra-parliamentary, and agreed to engage on the matter further in consultation with the appointing authorities. The committee resolved that its members would do everything to promote and not to undermine or jeopardize the talks. Equally, we urge all the political players to refrain from statements that may be counterproductive. We wish to assure Kenyans that the committee shall endeavor to resolve all the issues that shall come before us for the benefit of all Kenyans. We are committed and confident that this committee shall find lasting solutions to the concerns raised to it. Number 3, the first meeting was meant to set the climate to the talks about the actual talks.
Tugotigana nayo nigo abarai kurwase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya bagenderete komochia ensemo ya barai ba Kenya kwanza kubwatikana n'ububayi bw'ekibesa ase county egento batere na abange babo nigo batagokereti egetambukirekyo ase ng'encho nigo bakwebwatani n'amang'ana y'obukurumi aya magega yegati abarai kurwase obomo bwa Kenya kwanza otake kura yogokinya kibese chikwena no cyase county korwa chishingi bilioni Isato 53 weka shilingi bilioni 420. Imenivunja moyo sana kwamba wenzetu ambao walihapa kwa Biblia na kwa Quran ya kwamba watatetea kaunti zao leo hii wamegeuka wasaliti wa ugatuzi na wasaliti wa kaunti zao. Mimi nataka niwaelezea kwamba mwanzo hapa ile National Assembly walikuwa wamepitisha kiwango cha shilingi bilioni 385 na sisi hatuwezi kuwalaumu National Assembly kwa sababu kikatiba shughuli hii nzima ya kutetea county ni kazi ya Senate. So we want Kenyans to know that the Senate led by these members of Azimio have attempted to ensure that more money goes to counties. But because even the members of Jubilee who are here, who are supposed to be Azimio members, are supposed to vote with us, and today they voted with the government, choices have consequences. And moving forward, I can assure you one thing, that if we cannot whip you for you to be able to defend devolution, then you've got no business serving at the pleasure of Azimio. And even though the vote did not carry the day, they will go on record as having stood for devolution at a time when the other side has voted to kill devolution. Gukwanira igoro yengane yo nigo museneta bwe county ya Kisii Richard Mumwimonyonka abeirega kugikire buroro ogotatumeka bwikiranu wechibese cyo asemerobere ya magendro ase chi county okwana imeyo mucho Nairobi onyonga nigatere na obokurumi bwabeire bogo ichoregenda tebireti bari gocha wancha nigatere na serikali yaberege kubwatuka chibesa chiseino cyase chi county kurene libori litigatendiringa nka ichibese chichire na inde ningi chigotumeka bokora chibese nchirondo maite bachisangire SES ya finance ya tebire chibese renga chire twaligererie bitabo kondi obonto bamanyete na intu bono ni kinkondi twamanyire nga kitokubwata chibese serikali yasangire chibese nchisa ine nchiro chiwaka no amadeni yetu gali bilioni 700 nchiro chiwaka na bakoli emirimo be serikali Kenya ngima bilioni 400 oire bilioni 400 mente 700 egere 1.1 trillion omanya ko rusi chibese chiga amadeni yetu goko ya Rusia ne misara ya bakoli emirimo siri nande gotubwate chibese chitigalite ange bilioni 400 chibese bilioni 400 ngachigoje chibese chiona chitogwene tokobagana lakini onde tata chikwana bono tutego tebikeke alliance na ki talibiti na tuli inuto hbs chikogenda 4.407 billion chidili na mangani chi county ebintu binde tikabaire baka na majeshi baka na baskari baka na balimu baka na nurses baka na doctors eno bintu tokite lakini noro cha bakoli meno be county baraka no mitinyene chibese nchiro twanyolere serikali ya collect chibese kuruwese Kenya Revenue Authority chibese chonzi pi bale ko collect eso mwako yo mugima bachi collect amadeni bako tengo urwa to amadeni ya roga to urwa tiko zina madeni ya bilioni 6 choka chibese chiroro na chitogo sabato tagete bakane ndutagete siasa ndeos Habarai bech kanisa chike Catholic korwa chinsemo aoimense ya Kenya nigo bagokeire getambokero kyobomo bwa Azimio kwiwana okora chingwana ne serikali eriyo gukora okurobekana okogendereta kwenekiwa ime yense ya Kenya okwana nabari kyamangana ime mucho Nairobi nigo abarai abo baganire kamati eriye gochia kora chingwana echo kwenekia buna obotoereru nabo igo kwiwana agweisai gokobwenereta kwabeire kogoikerwa baigo nigo baburirie abarai kurwa sebomo bwa Azimio la Umoja One Kenya gotenenia emeroberi yonsi yokurobekana oika ochingwane cho chabere chikwera. We must raise an alarm that what happens when antagonism hardens their hearts and allow pride and stubbornness to close any avenue of peace that comes about
through constructive dialogue and the spirit of true patriotism. We therefore wish to encourage all parties and citizens at large to refrain from destructive demonstrations and instead commit themselves to the path of dialogue. We call on the government to speed up measures to address the high cost of living and ensure that the tax regime does not hurt the common mwananchi who is already suffering from excessive taxation. We appeal to the government to give tax relief on basic items. Nechinga kia bakori emirimo asensemo ebochanu bagendrete kogosereria gokora omugiro kubwatkana no guteikiraniwa kwa maganiabo nigo muwaziri bwobochenu Susan Nakuminja abeirega kubaboria babe bakoirana emirimo yabo eriyo kweroberia aso gokora chinkwana bunana kibarachi wakanwa emesara yabo eriyo ikirani obokoleri burubu yago chiase abananchi. Health workers are asking for, the governors are able to provide. But in the long term, we are operationalizing something called Kenya Health Human Resource Advisory Council, so that then it can advise the ministry, it can advise the president in terms of how do we deal with health workers across the cadres in this country. That there must be some form of harmonization in terms of how we deal with them. There must be some form of management of their welfare, besides the counties doing what they are doing. And also this Kenya Health Human Resource Advisory Council will be able to assist us in terms of placement for specialists, especially who are very scarce. Then we look at the disease burden and post the specialists. Otherwise, we'll continue speaking to them. And the health workers, the doctors, they are not foreigners in this country. They live in this country. His Excellency the President has said, as a country, we are in a bad state in terms of the economy. So it's for them to allow discussions to continue and for the President to steer the country towards economic recovery so that then some of these issues. Mwancho muriari gokorera nigo muriketo amangana ye chigosori ndemo Stephen na komanya buna nigo chigosori asegeti kya Gusii Stadium cyaba chikobetereri wa goteneni wawe ikaritkoria ankyo maiga yembure nyinke goiteka ase omuchyo Kisii chigosori echo nigo cyarenge gati ye club ya Shabana nabo igo Mombasa Elite awase konyora babekiranire ase entunde ntangani babekanire goria yemo ase eyemo ebimina nebyo nigo birachikogendera litkoria ankyo ase entunda ya kabere gose second half eriyo torore na kichigosori echo chirabe chikoera ekero Ndemo Stephen arabega gochibwati asenchira yobwekiranu achigotumanya na kichirabe chikoera. Oikrega bano mancho molire linongo korera Amayia ye Chinsa Isato asenjira ere yobwekera numbia mona sogo chora kobana inche nambia mono asogo chora kubwati meroberion siegeta seni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii nyorobuna asense mere ya Facebook nigorato nyorwetra Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bogo tweetwetra @Ndizi TV News boigo na bogo sange nkerengerero kya wetra se namba era se screen yao igawo kobono mancho molire ri tariane Everline Osero twawatrana nere Joshua Auta na boigo Petronira Mukeira uyoene kyabuna chibichane ryogi cyawekeire asenchira yabene na boiga basaki baito bonsi tingwe bakubakira ngambya mono asoko ene kyabuna twanyorera mangana yakorwa se Chinsinyo au ukonelia oburigere borobya asemero berionsi na boigo ubutko borobo